Здравейте на всички присъстващи. Радвам се да ви посрещна като домакин и организатор. Разбира се, заедно с моите колежки от маркетинг отдела на поредния вебинар, организиран от нашата компания Omnicar BG. Той е на тема Mobil Serv, Eco-Friendly Solution или как да се погрижим по-добре за природата и околната среда чрез услугата Mobil Serv. Казвам се Или Ангелов и съм главен инженер в Omnicar BG. Компанията съм от 2003 година и от 2014 и към момента съм на тази позиция. Сега да изключим камерите, за да не натварваме допълнително връзката и ще продължим с представяне на нашата компания. Omnicar BG е с над 20 годишен опит в вноса и дистрибуцията на смазочни продукти Mobil. Те са производство на световния лидер в добива и преработката на нефтопродукти Mobil. Това е компания от 100 годишна история, наистина един световен лидер. Omnicar BG е надежден партньор и много от нашите клиенти разчитат на нас като дългогодишен доставчик на смазочни продукти. Предлагаме цялото портфолио на Mobil Lubricants, както масла за леки и лекотварни автомобили, за тежка техника, камиони и пътностроителни машини и, разбира се, широка гама индустриални продукти и греси. Предлагаме и набор от услуги, МСЛА, Mobil Serv, анализ на смазочните продукти, ПЕС и ПЕС, това са съвместни посещения за решаване на проблеми в областта на смазването с подкрепата на специалисти от Mobil. Също и в подкрепа на нашите клиенти е внедрен портал за онлайн поръчки и ордеринг, кейс стъдис, споделяне на нашия опит и добри бизнес практики и DLE, технически консултации относно приложението на смазочните продукти. Също една от основните ни дейности е събиране и оползотворяване на отработени масла. Това е в кратко резюме нашата дейност. А сега, в духа на добрите традиции, разбира се, имаме и съвместно участие от страна на партньорите ни от Mobil, в лицето на Антуан Салмон, който е съветник по инженерните въпроси. Той е от 7 години в Mobil, работи в различни отдели в областта на изследването, инженеринга, качеството и в момента в продажбите като съветник по инженерните услуги. Виждам доста присъстващи, на които искам да благодаря за отделеното време. Убеден съм, че това, което следва, ще бъде интересно и полезно за всички. Също искам да отбележа, че за възникнали въпроси може да пишете в QA секцията на нашия вебинар. And now, let's welcome Mr. Antoine Salmon, who has prepared for you the next presentation. Now I'll leave the stage. Antoine, it's your turn. Hello, everyone. Thank you very much, Ilya, for the introduction. Maybe you can go to the next slide, Lina. Yeah. So during the next 10-15 minutes, so I would like to present to you the Mobil Serv lubricant analysis and the use oil analysis program we can do and how it fits to the eco-friendly solution. So first of all, so you can go to the next slide. So first of all, so I will do look at an overview of what we can do with a use oil analysis program and what is the main purpose. And then I will look into more the benefit for the customer and how does it works with our MSLA process. So overview and benefit of a use oil analysis program. So often we are comparing the lubricant with the lifeblood of a mechanical system.
And simply, you can easily do a comparison as when you are doing your own health check. When you do a user analysis, it's like a bit if you would do a blood sample. So when you take your blood samples, you are looking at parameters to really anticipate if there is not a trend for a future disease. And when we do that with the equipment, with any mechanical system, we're looking really at the parameter from the oil, which can indicate a future issue which will appear. So we are really at a stage what we call like proactive, what you can see on this picture on the left part. And when we move in the future, we are then only acting as predictive. So predictive would mean that you start already to have some symptom of your disease, let's say like some issue, less performance than usual. And when we move even more, we are on the reactive mode. We have a failure. We need to change a pump. We need to change a bearing, and this costs you time and money to do an immediate maintenance. So with the lubricant and with this user analysis program, we really want to avoid downtime, or at least be able to plan the maintenance. And this is really one of the strong focus. So we want to monitor the health condition of the equipment to anticipate any future issue. And with this will enable to extend the equipment life. The second part of the user analysis program is as well to focus on the physical condition of the lubricant, how the lubricant is behaving, and if there is a need to change it. If there is no need, we have then the opportunity to optimize the oil drain interval, which then fits really into a eco-friendly solution, because we are reducing the volume of waste oil you are consuming. So we can go now to the next page. This is a summary of the benefit to the customer in terms of total cost of ownership. So I already talked about it a bit, but one of the main focus is about the equipment and how we can make it more reliable. So the first benefit for the customer is to improve the equipment reliability. By doing that, we are able to reduce the maintenance or anticipate it, and avoid unplanned maintenance and downtime. And by doing a current and really well scheduled maintenance, this help to improve the equipment life. When we have this in place, when we are confident about the equipment life, we can look as well into the lubricant, and how then we can extend the oil drain interval without impacting the equipment life and reliabilities. So this is really a summary of the key benefits you could get by implementing use oil analysis program. Now I present to you our registration process we have developed when we launched the MSLA laboratory. So we completely review the process from the sampling to the shipping to the laboratory, and how we can make it really faster. So we look first at the bottles which are received by our customers. So each customer want to sample and send the sample to our MSLA lab. We'll order a sampling kit with approximately 10 bottles, and those bottles are designed to be flat. So this is really to already avoid any issue during the shipment. They are then easy to fit into an envelope, and then to be shipped to our laboratory. So we really already think in advance on some
potential issue we have experienced from our past laboratories. Then, so when the sampling is done on this sample bottle, which contain a unique QR code, these bottles will be linked to the asset. How it was done before? It was done through a manual label, which required some time as well from the lab to look at the label, but as well for the customer. Sometimes we had as well issue about lost samples. So we really look into this process, and we decided to make it more digital and to enable a fast registration by using those QR codes. So each bottle has a unique QR code, and each asset can as well have a unique QR code once you have it set up in your system. Then you just need a Mobil Serv app, simply a phone, or you can use a USB scanner to link both the bottle samples and the asset, and you just need them to enter the essential information. And once you have saved it in the system, this is linked. So there is no additional action. You just need to ship it to with the envelope to our laboratory, and as soon as they will receive it, they will scan the information, and everything will be already recognized, which test needs to be done, to which asset it's belong, what is the history. And as an average, so once it's received at our laboratory in Europe, we need for a simple analysis like maximum 2 to 3 days to get a report available on either on your phone or on your computer. So that's just to explain our MSLA process. And now we can go to next. Yeah, so we can go now more into the action and to the interpretation of the user analysis and how it can fit into a eco-friendly solution. What we want to do as Mobil as Mobil Serv is that we want to deliver to our customer a complete lubrication solution. We are providing the most technology advanced product with our Mobil SHC and our Mobil greases. We want as well to deliver the best services. So the MSLA laboratory for the user analysis is part of those services, but it is not only that. We are delivering as well gear inspection, engine inspection, energy efficiency studies. And with these services, we are adding as well the collaborative expertise from our Mobil engineer, but as well from our distributors to provide as a total a complete lubrication solution for a customer. And we have a few which can be really dedicated to eco-friendly solution. So to the next slide. So one which is really key in terms of eco-friendly solution is the optimization of the oil drain interval. So the optimization of the oil drain interval will enable you to use less waste oil, less oil in general, and as well enables you to have less maintenance cost. So it's really a key service which can be achieved with the implementation of MSLA user analysis. So what needs to be done? So the first time, once the user analysis program has been established, we want to look at the data. So we need to collect and prepare the raw data to have a statistical baseline and to really see how the equipment is behaving, what are the general trend, and if the current oil drain interval is well set up.
Once it has been established, so we can leverage the expertise of the Mobil engineering team and identify if there is any potential for longer oil drain interval. And this, we can do that with the Mobil Serv oil drain study. Once the oil drain interval extension is implemented, so we can support to look at the strain and adjust the alarm level into the MSLA system. And once it's done, you need to maintain the oil monitoring and enjoy the maintenance and associated environmental benefit of this solution. So how it looks like in the reality. So we had one of our customer in the mining sector. So we decided to implement the Mobil Serv lubricant analysis, and this helps this customer to extend the oil drain interval in the shovels what he is using. So he was using the Mobil Gear 600 XP 220 as a gear oil with as an average an ODI, so oil drain interval of 2000 hours. And after implementing the MSLA solution, he was able to extend it to plus 75% from the current interval, so to 3,500 hours, which results into 4,300 liters less oil waste yearly. But this is not the only benefit. It means for him as well less maintenance, less downtime to replace the oil, and he was able to calculate it as this translated into more than $500,000 saving yearly. So this is how we can really demonstrate that MSLA solution can be a very good advantage for the environment, but as well for your business. So with that, I'm available for your question, and I would like to thank you again, Omnicar. Thank you, Antoine. Thank you very much for the interesting and useful presentation. Very interesting and good example. Thank you very much again. И сега, като допълнение и затвърждаване на знанията, бих искал да засегна някои технически аспекти, свързани с добрата и безпроблемна работа на съвременното оборудване, за които ни помага Mobil Serv. Както инженер Антуан Салмон сподели, услугата Mobil Serv предоставяме с любезното съдействие на ExxonMobil. Смазочният продукт и мониторинга чрез Mobil Serv са изключително важни за удължаване живота на оборудването и интервалите на смяна на маслото. Системните анализи на маслото са ключов елемент за постигане на по-добри резултати при експлоатация. И сега какво представлява услугата Mobil Serv? Това е широка гама от експертни и технически услуги, които спомагат за оптимизацията, управлението, поддръжката на машините, опазване на околната среда и намаляване количествата на отработени масла чрез удължаване интервалите на смяна на маслото. Чрез Mobil Serv можем да постигнем по-добри резултати по отношение на безопасността, грижата за околната среда и не на последно място производителността. Ще кажа няколко думи за видовите анализи. Те са широк набор, като основните са на масла за газови двигатели, хидравлични масла, редукторни масла. Също има възможност да се извършват и много други видови анализи, като анализи на циркулационни системи, компресорни масла, турбинни и много други видове. Анализът на маслото е от съществено значение не само за качеството на смазочния продукт, но ще ви даде и оценка за състоянието на маслата, машините и нейния начин на експлоатация.
Това ви дава допълнителна възможност да увеличите производителността, да намалите времето за непредвидени престои на оборудване и оптимизация консумацията на смазочния продукт. Базирайки се на богатия ни опит, който сме натрупали в областта на производството и индустриалното оборудване, ние предоставяме прецизни анализи, подробни, да си изпълними препоръки, които могат да доведат до намаляване на разходите, увеличаване на производителността и намаляване на отпадъците. Експертните услуги, които предлагаме със съдействието на специалисти от Mobil, са Field Engineer Support и Plant Engineering Support. Това са посещения на място във вашето производство с цел отстраняване на проблеми при свазването, обсъждане на бъдещи проекти, оптимизация на производството. Освен анализите, тази подкрепа е за настоящи и бъдещи клиенти, даването на решения по проблеми с смазването, оптимизация на процесите с смазването. Разбира се, това се е случвало през годините и ще продължи и за в бъдеще. Ползите от анализите са в няколко аспекта. Това е схематично представяне на тези ползи. Ще се спра с няколко думи. Спестяване на времето. Това е бързо въвеждане на данните чрез QR код и планиране на поддръжката. Намаляване на разходите. Анализите ни дават предвидимост и планиране на доставките на резервни части и масла. Увеличаване производителността е свързано с свеждането на минимум на непланираните спирания. Удължаване живота на оборудването. Чрез анализите можем на време да установим зараждащи се проблеми и да избегнем по-големи аварии чрез незабавно спиране и ремонт. Дава контрол над поддръжката, в смисъл плавно планиране интервалите на поддръжка. И не на последно място, безопасност и опазване на околната среда. Можем да предвидим интервалите на смяна на маслото, количеството на отпадъците, удължаване на тези интервали в зависимост от резултатите от анализите и намаляване на отработените масла, опазване на природата. Сега един нагледен пример за резултатите от Mobil Serv. Те са представени в табличен и в графичен вид, както виждате, за по-лесно онагледяване на тенденциите и възникналите проблеми. Анализите се оценяват в различен цвят, както виждате, този е в зелено, в съответствие с състоянието на смазочния продукт. Така. На следващия слайд ще видите едно такова съвместно посещение. Илюстрирана е съвместната ни работа с колегите ни от Mobil при посещение на наш клиент и инженерния екип. Сега моля заедно да изгледаме краткото клипче, което следва. We all know oil analysis helps limit unscheduled downtime, equipment repair, and lost productivity. We also know that submitting samples can be cumbersome and time-consuming, but it doesn't have to be. Now there's another way. Mobil Serv lubricant analysis, featuring Scan and Go technology. With Scan and Go, there's no hunting for equipment information, no printing labels, no filling out all the data by hand. You just scan the bottle and the equipment tag, document the details, and mail the sample. Done. Fewer steps, better data accuracy. Documented evidence proves that the program can make the process of submitting samples 66% faster than standard methods. One large operation saves more than 8 hours per month, an entire day. And Mobil Serv lubricant analysis has an intuitive interface for easier account management and equipment monitoring. You can receive updates, reports, and recommendations on your mobile device wherever you are. Mobil Serv lubricant analysis, the faster way to protect your equipment so you can spend more time building your business. What would you do with an extra day every month?
И в заключение, важна и неразделна част от политиката за устойчивост на Omnicar BG е услугата Mobil Serv, която ни позволява на нас и на нашите клиенти да генерират по-малко отпадъци и да използват смазочните продукти толкова дълго, колкото качеството им позволява. По-дългия живот на маслото помага за оптимизиране на разходите за производство. Опазване на околната среда е един от основните приоритети на Omnicar BG. Съществуват редица действащи разпоредби, насочени към опазване на околната среда. Сред тях е и проблема замърсяването с отработени масла. Omnicar BG третира отработените масла съгласно Закона за управление на отпадъците и Наредбата за отработените масла и отработените нефтопродукти. Законът регламентира задължението на лицата, които продават смазочни материали, да носят отговорност за тяхното разделяне и рециклиране. Законът възлага еднакви ангажименти както на производителите, така и на вносителите на масла в България. В този смисъл Omnicar BG е оторизиран дистрибутор на Mobil за България и стриктно следи ангажиментите си по Закона за оползотворяване на отпадните нефтопродукти. Процесът е следния. Сключвате договор с нас, ние извозваме и предаваме за рециклиране и оползотворяване на отработените масла, а най-хубавото в крайна сметка е, че вие получавате пари за вашите отпадъци от отработени масла. През 2020 Omnicar добави към сертификата си и тази услуга събиране, транспортиране, съхранение на отработени масла, отпадъци от нефтопродукти. На практика Omnicar BG е единствената индивидуална компания в бранша с такъв сертификат. Координати, за да се свържете с нас, може да намерите в нашия сайт www.omnicar.bg. За въпроси може да пишете в QA секцията. Това е от мен. Пожелавам на всички участници крепко здраве и много успехи. Благодаря и на инженер Антуан Салмон за подкрепата и интересната презентация. Благодаря за вниманието и до нови срещи.